Dear friends, നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ കണ്ട വാട്ടർ റിലേഷൻസിൻ്റെ അടുത്ത പോർഷനാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് കാണാൻ പോകുന്നത്. സോ ടുഡേ വി വിൽ ഡീൽ വിത്ത് ദ അസെൻറ്റ് ഓഫ് സാപ്പ്, ദ പാത്ത് ഓഫ് അസെൻറ്റ് ഓഫ് സാപ്പ്, മെക്കാനിസം ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് തിയറീസ്. Ascent of sap is nothing but the upward conduction of water. Upward conduction means that it is a travel of water from the root through the stem to the leaf, where the mesophyll cells are located, where the water is utilized for the photosynthesis. So let us see how this transport takes place. So ascent of sap is defined as the upward conduction of water through the stem. It is very simple to explain the upward conduction in the case of small plants such as herbs, where the water can move up to 1 to 2 meters with the help of various physical forces. But when it comes to higher trees, where the height of the plant is more than 100 meters, such as sequoia or eucalyptus, it is very difficult to explain. Why? If we think about a 4 or 5 story building, we know how difficult it is to pump water from the ground level to that much height. It requires 1 or 1.5 HP pump to take water to the uppermost stories. So what is the force behind this upward conduction of water through the stem? It's clearly evident that the actual mechanism is not known. നമുക്ക് ഒരു എക്സ്പെരിമെൻറ്റിലൂടെ ആവർത്തിക്കത്തക്ക തരത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ സിമുലേറ്റ് ചെയ്യത്തക്ക തരത്തിൽ ഒരു എക്സ്പ്ലനേഷൻ എങ്ങനെയാണ് വാട്ടർ കണ്ടക്ഷൻ നടക്കുന്നത് എന്നതിന് ഇപ്പോഴും ഇല്ല എന്നുള്ളതാണ് സത്യം. പക്ഷേ അത് സംഭവിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മളിന്ന് കാണാൻ പോകുന്നത് എന്താണ് ഈ അപ്വേർഡ് കണ്ടക്ഷൻ്റെ തിയറീസ്, എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുന്നത്. പൂർണ്ണമായും എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ പോലും അതിലുണ്ടാകുന്ന പോരായ്മകൾ അഗ്രികൾച്ചറുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടുമൊക്കെ അല്ലെങ്കിൽ ഫോറസ്ട്രി ആയിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടൊക്കെ ഈ വാട്ടർ കണ്ടക്ഷന് പ്ലാൻ ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളെ എങ്ങനെ മാനേജ് ചെയ്യാം എന്നുള്ള വിഷയങ്ങൾക്ക് ഉപകാരപ്രദമായ രീതിയിൽ വി വിൽ സീ സം ഓഫ് ദി ഡെഫിനിഷൻസ്, സം ഓഫ് ദി തിയറീസ് ഫോർ ദ അപ്വേർഡ് കണ്ടക്ഷൻ ഓഫ് വാട്ടർ. നമ്മളിവിടെ കാണുന്നത് ഒരു എക്സ്പെരിമെൻ്റാണ്. ദിസ് ഇസ് ആൻ എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് ടു പ്രൂവ് ദാറ്റ് upward conduction of water takes place through the stem. There are 2 conventional experiments. It's a very classical experiment. നമ്മൾ കൊച്ചു ക്ലാസ്സിൽ തൊട്ട് തന്നെ കേൾക്കുന്ന 2 എക്സ്പെരിമെൻറ്റുകളാണ്. ഒന്ന്, ഒരു ട്രാൻസ്പെറൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റെം ഉള്ള ഒരു പ്ലാന്റ് എടുക്കുക. ടേക്ക് എ ബാൾസം പ്ലാന്റ് വിച്ച് ഹാസ് എ ട്രാൻസ്പെറൻറ്റ് സ്റ്റെം വിത്ത് ഇറ്റ്സ് റൂട്ട്സ്. ദെൻ പ്ലേസ് ദിസ് പ്ലാന്റ് in a colored solution. For that we can use eosin dye, which is a red colored dye. When dissolved in water gives prominent red color. If you place that particular plant, that transparent plant, in that colored water, observe for some time, we can see that the stem become red in color due to the upward movement of water. So this is a best example to prove that water conduction takes place through the stem. Then which are the cells involved in the upward conduction? It is also very easy to identify because you just cut the stem of that plant after this, when it is red, and observe under microscope. We can see only the xylem cells get colored due to the dye. That means the conduction of water takes place through the stem, through the xylem vessels. Because the xylem vessels are red in color, the water remains there. So it is a good example, good experiment to show that the upward conduction of water takes place to the xylem vessels. Another experiment is the ringing experiment, which is also a conventional experiment, very primitive experiment, which also proved that the upward conduction of water takes place through the stem, through the xylem. Take a twig, cut a twig
underwater to avoid air bubbles getting trapped into the xylem vessel. Then wring out the bark. The bark includes all the other tissues such as parenchyma, bark, medullary rays, and up to cambium. That means the phloem is also removed when you wring the stem. Then place the twig in water. If we place, and as a control experiment, we can place another twig with a closed stem cutting surface with wax or something. Then we can see that the stem which is closed end with wax get wilt within no time, but the plant with cut surface dipped in water remains live for much more time. This shows that the upward conduction of water takes place through the xylem vessels, even though the other tissues are removed as bark. So this is a ringing experiment which also proved that upward conduction of water takes place through the stem. Then what is the mechanism of ascent of sap? ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞതുപോലെ അസെന്റ് ഓഫ് സാപ്പ് നമുക്ക് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ വളരെ എളുപ്പമാണ്. അത് ചെറിയ പ്ലാന്റ്സ് ആണെങ്കിൽ, ഇപ്പോൾ ഹെർബ്സ് ആണെങ്കിൽ, ഗ്രാസസ് ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ വളരെ എളുപ്പമാണ്. ഏതൊരു ഫിസിക്കൽ തിയറി ഉപയോഗിച്ചാലും നമുക്കൊരു 1-1.5 അടി അല്ലെങ്കിൽ 2 അടി ഉയരത്തിലേക്ക് വെള്ളം കയറുന്നത് നമുക്ക് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റും. പക്ഷേ ഈ ലാർജ് ട്രീസിൻ്റെ സർഫസിലേക്ക്, അപ്പോൾ അപ്പർ കനോപ്പിയിലേക്ക്, ലീഫ് ഉള്ള ഏരിയയിലേക്ക്, ഫോട്ടോസിന്തസിസ് നടക്കുന്ന ഏരിയയിലേക്ക്, അത്രയും ഉയരത്തിലേക്ക് എങ്ങനെ വാട്ടർ എത്തുന്നു? സെക്വയ അല്ലെങ്കിൽ യുക്കാലിപ്റ്റസ് ആയാലും, ഈ ട്രീസ് എല്ലാം തന്നെ ജയൻറ്റ് ട്രീസാണ്. ഇത്രയും ദൂരത്തിലേക്ക്, ഇത്ര ഉയരത്തിലേക്ക് എങ്ങനെ വെള്ളം എത്തുന്നു എന്നുള്ള ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ചോദ്യമാണ്. അപ്പോൾ ഈ മെക്കാനിസം എന്നാണ് നമ്മളിപ്പോൾ കാണാൻ പോകുന്നത്. 2 തിയറീസാണ് ഈ മെക്കാനിസം എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാനായിട്ട് പ്രധാനമായിട്ടുള്ളത്. 2 തരം തിയറീസ്. ഒന്നിന് നമ്മൾ വൈറ്റൽ തിയറീസ് എന്ന് പറയും. വൈറ്റൽ തിയറീസ്, the proponents of the vital theories say that life energy, metabolic energy is involved in the upward conduction of water. വെള്ളം മുകളിലേക്ക് കയറുന്നതിന് എനർജി ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ്. അതിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു തിയറി എന്ന് പറയുന്നത് ഗോഡ്വിസ്കി എന്ന് പറയുന്ന സയൻറ്റിസ്റ്റ് 1884 19ാം നൂറ്റാണ്ടിൽ ഗോഡ്വിസ്കി പ്രപ്പോസ് ചെയ്ത ഒരു തിയറിയാണ്. അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് സ്റ്റെമ്മിലുള്ള സൈലത്തിലുള്ള പാരൻകൈമ സെൽസിൻ്റെ പമ്പിങ് ആക്ടിവിറ്റി കൊണ്ടാണ് മുകളിലേക്ക് വാട്ടർ കയറി പോകുന്നത് എന്നുള്ളതാണ്. The pumping activity is attributed to the parenchyma cells because in xylem only the parenchyma is the living cells. Only living cells can give a pulsation or a pumping process. ഇതാണ് ഗോഡ്വിസ്കിയുടെ തിയറി. ഇതെങ്ങനെ സംഭവിക്കുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അദ്ദേഹം വളരെ ക്ലിയർ ആയിട്ട് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അതായത് മെഡുലറി റേസിൽ വാട്ടർ പൊട്ടൻഷ്യൽ വ്യത്യാസം വരുന്നു. അപ്പോൾ അവിടേക്ക് വെള്ളം കയറും. കഴിയുമ്പോൾ ഈ വെള്ളം, മെഡുലറി റേസിലെ വെള്ളം സൈലം വെസലിലേക്ക് പമ്പ് ചെയ്യുന്നു. സൈലം വെസലിൽ അങ്ങനെ വെള്ളം മുകളിലേക്ക്, ഈ ഒരു ഫോഴ്സോടുകൂടി എനർജി വാട്ടർ വരുന്നതുകൊണ്ട് വെള്ളം മുകളിലേക്ക് ഉയരുന്നു. അപ്പോൾ തൊട്ടടുത്ത് മുകളിലത്തെ വെസലിലേക്ക് എത്തുന്നു. അതിൻ്റെ വശങ്ങളിലും പാരൻകൈമ സെൽസ് ഉണ്ട്. ഈ പാരൻകൈമ സെൽസ് ഒരു പമ്പിങ് ആക്ടിവിറ്റി ഉണ്ടാക്കുന്നു. അങ്ങനെ മുകളിലേക്ക് വെള്ളം കയറിപ്പോകുമ്പോൾ ഈ വെസലിലൂടെയാണ് വെള്ളം മൂവ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ തൊട്ടടുത്തുള്ള പാരൻകൈമ സെൽസിലാണ് ഇതിന് പ്രധാനപ്പെട്ട പങ്ക് എന്നുള്ളതാണ് ഗോഡ്വിസ്കി അന്ന് പറഞ്ഞ തിയറി. ഈ തിയറി തെറ്റാണെന്ന് തെളിയിച്ചത് സ്ട്രാസ്ബർഗർ എന്ന സയൻറ്റിസ്റ്റാണ്. 1891 1893 നടന്ന 2 പ്രധാനപ്പെട്ട എക്സ്പെരിമെൻറ്റിലൂടെ ഈ തിയറി അദ്ദേഹം ഡിസ്പ്രൂവ് ചെയ്തു. എങ്ങനെയാണെന്ന് മറ്റൊന്നുമല്ല, അദ്ദേഹം ഈ പോയ്സണസ് സബ്സ്റ്റൻസ് ഉപയോഗിച്ച് ഈ സൈലം വെസലിനടുത്തുള്ള പാരൻകൈമ സെൽസിനെ ഉൾപ്പെടെ കില്ല് ചെയ്തു. എന്നിട്ട് ഈ എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്തു. നമ്മളിപ്പോൾ കട്ട് റിമൂവ് ചെയ്ത സമയത്ത്, ബാർക്ക് റിമൂവ് ചെയ്ത സമയത്ത് സൈലം പാരൻകൈമ റിമൂവ് ചെയ്യപ്പെടുന്നില്ല എന്ന കോൺസെപ്റ്റിലാണ് അത് എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് ഇവിടെ പ്രയോഗിക്കാൻ പറ്റാത്തത്. അതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം ഈ സൈലം പാരൻകൈമയെ കില്ല് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന സബ്സ്റ്റൻസ് ഉപയോഗിച്ച് കില്ല് ചെയ്തതിന് ശേഷം എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്തു. പല സബ്സ്റ്റൻസ് ഉപയോഗിച്ച് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്തു. അപ്പോഴൊക്കെ വാട്ടർ കണക്ഷൻ നടന്നു. അതായത് ദിസ് പ്രൂവ് ദാറ്റ് സ്ട്രാസ്ബർഗർ പ്രൂവ്ഡ് ദാറ്റ്
parenchyma is not at all essential for the upward conduction of water. So it takes place through the xylem vessel and through the vessels only. So this was the finding of Strasburger. So this theory, pumping theory, was disproved. ഈ മേഖലയിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഗവേഷണം നടത്തിയ ഒരു ഭാരതീയ ശാസ്ത്രജ്ഞനാണ് ജഗദീഷ് ചന്ദ്ര ബോസ്, JC ബോസ് എന്ന് പറയുന്നത്. അദ്ദേഹം വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട മറ്റൊന്ന് രണ്ട് എക്സ്പെരിമെൻറ്റ്സ് നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അത് നമ്മൾ മൂവ്മെൻറ്റ്സ്, വാട്ടർ മൂവ്മെൻറ്റ്സ് പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് വിശദമായിട്ട് പഠിക്കും. അപ്പോൾ ഞാൻ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കുറച്ചുകൂടി വിശദമായുള്ള കഥകൾ പറയാം. ഇപ്പോൾ തൽക്കാലം ഈ ഒരു തിയറിയുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട്, ഈ ഒരു പ്രശ്നവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ എക്സ്പ്ലനേഷൻസ് നോക്കാം. അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ് വേറൊന്നുമല്ല, ഒരു പൾസേഷൻ സ്റ്റെമ്മിനകത്തുണ്ട്. ഹാർട്ട് ബ്ലഡ് പമ്പ് ചെയ്യുന്നതിന് സമാനമായ രീതിയിലുള്ള പൾസേഷൻ എന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞിട്ടില്ല, പക്ഷേ ആ രീതിയിൽ മനസ്സിലാക്കാം നമുക്ക്. ദർ ഇസ് എ പൾസേഷൻ ഇൻസൈഡ് ദി സ്റ്റെം. അദ്ദേഹം ചെയ്തതെന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ, ഒരു ഗാൽവനോമീറ്ററിൻ്റെ നീഡിൽ അദ്ദേഹം സ്റ്റെമ്മിലേക്ക് പതുക്കെ താഴ്ത്തി ഇറക്കി. കുത്തി ഇറക്കിയ സമയത്ത് ഓരോ സെല്ലും കടന്ന് അകത്തേക്ക് പോകുമ്പോഴും ഈ ഗാൽവനോമീറ്ററിൽ നീഡിൽ ചേഞ്ച് ചെയ്യും, നീഡിൽ മൂവ്മെൻ്റ് ഉണ്ടായി. അതിൽ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് അതിനകത്തൊരു പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പൾസേഷൻ ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട് എന്നാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത്. ഈ പൾസേഷൻ വാട്ടർ മൂവിങ് സെൽസിലേക്ക്, അല്ലെങ്കിൽ വാട്ടർ കണ്ടക്റ്റിംഗ് സെൽസിനകത്തേക്ക് കയറി കഴിയുമ്പോൾ ഈ പൾസേഷൻ്റെ റേറ്റിൽ വളരെ വലിയ വ്യത്യാസം ഉണ്ടാകുന്നു, സിഗ്നിഫിക്കൻറ്റ് ഡിഫറൻസ് ഉണ്ടാകുന്നു എന്നാണ് അദ്ദേഹം കണ്ടെത്തിയത്. അപ്പോൾ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞതാണ്, ദർ ഇസ് എ പൾസേഷൻ ഇൻ ദ xylem vessels or surrounding cells which gives a pressure, which gives a pulling pressure on the water column, which pushes water upwards. So this is also a vital theory where metabolic energy is utilized for the upward conduction of water. ഈ തിയറി അദ്ദേഹം പറഞ്ഞുവെങ്കിലും പിന്നീടുള്ള ഒരുപാട് സ്റ്റഡീസിൽ തെളിയിക്കപ്പെട്ടത് പൾസേഷനുണ്ട്. ലീഫിൻ്റെ സെൽസിനകത്തേക്ക് നമ്മൾ ഗാൽവനോമീറ്റർ നീഡിൽ കുത്തി കയറ്റി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പൾസേഷൻ ഫീൽ ചെയ്യാൻ പറ്റും. പക്ഷേ പല പ്ലാന്റ്സിലും അതില്ല. വളരെ സെൻസിറ്റീവായിട്ടുള്ള ചില പ്ലാന്റ്സിൽ മാത്രമേ അത്തരമൊരു പൾസേഷൻ കാണുന്നുള്ളൂ. ഇനി പൾസേഷൻ ഉള്ള പ്ലാന്റ്സിൽ തന്നെ ഈ വാട്ടർ മൂവിങ് സെൽസും അല്ലാത്ത സെൽസും തമ്മിൽ ദർ ഇസ് നോ സിഗ്നിഫിക്കൻറ്റ് ഡിഫറൻസ്. ദിസ് വാസ് ദ ലേറ്റർ ഫൈൻഡിങ്സ്. സോ ദിസ് തിയറി വാസ് ഓൾസോ ഡിസ്പ്രൂവ്ഡ്. ദർ വർ മെനി അതർ തിയറീസ്, ബട്ട് നമ്മൾ അതിലേക്കൊന്നും പോകുന്നില്ല. ബിക്കോസ് ദീസ് ടു തിയറീസ് ഇറ്റ്സെൽഫ്, ദീസ് ആർ ദ ടു പ്രോമിനൻറ്റ് തിയറീസ്. These theories itself get disproved due to their own incompetencies. അപ്പോൾ പിന്നെ നമ്മൾ ഈ വൈറ്റൽ തിയറീസ് വിട്ടിട്ട് there are some physical forces behind the upward conduction of water എന്ന കോൺസെപ്റ്റിലേക്ക് എത്തുകയാണ്. പ്യുവർലി ഫിസിക്കൽ ഫോഴ്സസ് ആണ് ഇവിടെ നടക്കുന്നത്. ഇനി ഇൻഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് മറ്റെന്തെങ്കിലും മെറ്റബോളിക് പ്രോസസ്സ് ഇതിനെ സഹായിക്കുന്നുണ്ടാവാം എന്ന കോൺസെപ്റ്റിലേക്ക് എത്തിയിട്ട് അങ്ങനെ കുറേ തിയറീസ് പ്രപ്പോസ് ചെയ്യപ്പെട്ടു. അത് നമ്മൾ ഫിസിക്കൽ തിയറീസ് എന്നാണ് പറയുന്നത്. എന്നിട്ട് വൈറ്റൽ തിയറീസ് ആണെങ്കിൽ ഇത് ഫിസിക്കൽ തിയറീസ് ആണ് അറിയപ്പെടുന്നത്. The one most important physical theory is the root pressure theory. Because we know that root is the most metabolically active, most actively respiring organ of the plant. In the case of plants, there are only two regions where active respiration takes place. One is the root and the other is the developing flower bud. What is the purpose of this high rate of respiration in roots? It is for the absorption and upward conduction. The pressure is created by the metabolic activity of the root. This is the basic theory. It can be proved. Root pressure, we can measure the root pressure if we cut the stem from the surface of soil and measure the pressure on the cut end. We can measure up to 2 atmospheres high pressure, which is exerted from below. It means the root below the soil exert a pressure towards exert a pressure upwards. പക്ഷേ ഇത് നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ട ഗട്ടേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന പ്രോസസ്സ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ തിയറി നമുക്ക് പ്രയോജനപ്പെടും. അവിടെ ഗട്ടേഷനിൽ കാരണമാകുന്ന റൂട്ട് പ്രഷറാണ്. പക്ഷേ ഇത് ഹൈറ്റ് കുറഞ്ഞ പ്ലാന്റ്സ്, ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് ഹെർബ്സ് ആൻഡ് പ്ലാന്റ്സ് വിച്ച് ആർ ഷോർട്ടർ, ഇറ്റ്സ് എ ട്രൂത്ത്.
But when it comes to large trees, tall trees, the root pressure cannot raise water up to that much height, 100 feet. No, it is not acceptable. So root pressure is a truth. There exists a root pressure and it plays a very important role in the upward conduction of water. It has many roles in the absorption and conduction of water, but it is not sufficient to explain the upward conduction of water through the stem, through to large heights. അതായത് മാക്സിമം ഒരു 3-4 അടി ഹൈറ്റ് വരെ മാത്രമേ റൂട്ട് പ്രഷർ കൊണ്ട് വെള്ളം ഉയരത്തുള്ളൂ എന്ന് നമുക്ക് വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് പറയാം. അടുത്തൊരു തിയറിയാണ് സാക്സ് എന്ന് പറയുന്ന സയൻറ്റിസ്റ്റ് 1878 സാങ്സ് എന്ന് പറയുന്ന സയൻറ്റിസ്റ്റ് പ്രപ്പോസ് ചെയ്ത ഇംബൈബിഷൻ തിയറി. The theory of imbibition, the process of imbibition നമുക്കറിയാം. Imbibition is a physical process where a material can hold water. Sponge, okay, imbibe ആണ് വാട്ടർ ചെയ്യുന്നത്. സെല്ലുലോസ് നമുക്കറിയാം. There are many colloidal substances in the stem. There are many water-loving hydrophilic substances in the cell wall. So imbibition theory states that the water conduction takes place by the imbibition of water by these water-loving substances such as cellulose, hemicellulose, lignin, etc. പക്ഷേ ഇവിടെ ഒരു പ്രശ്നമുള്ളതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഈസ് ഓൾസോ ഡിസ്പ്രൂവ്ഡ് ബിക്കോസ് upward conduction of water does not take place through the cell wall. It takes place through the vessel. In the case of upperplast pathway, it is true. We have seen two types of water movement, radial conduction of water. One is upperplastic pathway and the other is symplastic pathway. In the case of upperplastic pathway, it is true that water moves through the xylem, through the cell wall material. But in the case of upward conduction of water in higher plants, we cannot say that it is due to imbibition because water movement takes place not through the xylem cell wall, but through the vessel, through the cavity. And this can be proved with an experiment. Take a twig with a cut end. Then dip that twig in molten wax or paraffin. The paraffin will rise through the xylem of lumen of the xylem to a certain height, for example 2 or 3 centimeters. After that, cut the extreme tip of the stem so that the wax in the surroundings and the cut end it get removed. Only the lumen of the stem of the vessel get plugged with the wax. Cell wall is exposed to the surface. Again dip the twig in water. If water conduction takes place through the cell wall, since it is open to water, water can move through the cell wall. But it does not happen because the lumen is plugged with wax, so water cannot move through the lumen, so the upward conduction is prevented. So this theory is also disproved because water conduction, the imbibition plays a role in the absorption and conduction of water as in the case of upperplastic pathway, but this is not the pathway for the upward movement of water, ascent of sap. Another theory proposed was the capillary theory. We know what is meant by capillary force. It is due to atmospheric pressure. When a narrow tube is dipped in water, the water races through the narrow tube, which is known as capillary tube. So in the stem, xylem vessels are placed one above the other. So it forms a narrow lumen, narrow tube or a pipe from the lower end to the upper end.
So we can say that it is like a continuous system of capillary tubes, the vessels placed one above the other. Since the lumen is narrow, due to capillary force, water can rise up. Yes, it is also acceptable. Capillary force also play a very important role in the upward movement of water, but it is not the only factor which help in the upward conduction. Because if it is true, when water conduction takes place, when the vessels are narrow or broad, it is observed that the upward conduction of water takes place through the stem when the lumen is large enough to hold or allow passage of large amount of water. Capillary force is active when or increases when the lumen becomes narrower and narrower. So in the case of spring wood, where there is large vessels are present, maximum photosynthesis takes place, maximum water conduction takes place. When water becomes scarce, it becomes narrower, so that water transport is limited. It is against the theory of capillary action. So it is also disproved that there are many objections beyond that simple explanation. We can say another major objection is that for the capillary force to act, and the surface, the upper surface should be open. We know in the case of plants, in the case of trees, the upper surface is not open. The xylem vessel ends up in the bundle sheath and veins of the leaves. It do not open up. So with a closed end like this, we cannot explain upward conduction of water due to capillary action. Again, the magnitude of capillary force is very low. Again, in the case of gymnosperms, sequoia, as we know, sequoia is a gymnosperm. It is one of the tallest trees. There are no vessels to exert a capillary tube, continuous capillary tube. So these are the points which are against the theory of capillary action. And the last theory we see is the transpiration pull and cohesion tension theory. And this theory was proposed by Dickson and Joly in 1894, and it is greatly elaborated by Dickson in the subsequent years, and his publications are available till 1930, 2830. So continuous experiments were done on this theory, and the recent studies also support this concept. The latest concept very much from the primitive idea proposed by Dickson and Joly, but the basic concept is acceptable. This is very clear that there is continuous transpiration through the open stomata. And upward conduction of water takes place only when the stomata is open. That means there is a correlation between the closing and opening of stomata and upward conduction of water. When the stomata gets opened, water is lost through the stomata from the substomatal chamber by transpiration. Since the water forms a continuous column from the substomatal chamber to the bundle sheath of the leaves and the vascular bundles of the stem, through the stem to the roots, there is a continuous column of water. When transpiration takes place through the stomata, there is a pull, there is a suction force get created from the substomatal chamber, and this suction force is passed through the stem, and this is the force behind the upward conduction of water. A cohesion between the water molecules helps to remain water column as a single unit.
Then the tension is created due to the transpiration. So cohesion, tension, the cohesion of water molecules and tension created due to transpiration creates a pulling force from the leaf surface, and this is the force behind the movement of water from the root. This is the theory proposed by Dixon and Jolly, and this is accepted very much. So this is the acceptable theory for that. And we will see the process of transpiration, the mechanism of closing and opening of stomata, the potassium ions, the different theories for the closing and opening of stomata, and how transpiration takes place. So, based on those concepts, it is clear that this is the force behind upward conduction of water. So, thank you.